I know there are some, especially Chelsea fans, who probably don't want to hear that word sports, but will not, rub it in. I think it already has been said and done. But there you go. So, inmates in Committee and Naivasha Prison have come up with an exciting league of their own. The Inmates Premier League, which is modeled on the famous English Premier, seeks to give inmates a chance of showcasing their talent. Robinson Okenya paid them a visit and filed the following report. Committee Maximum Security Prison is Kenya's biggest prison, housing more than 2,000 inmates, with the majority of them serving long-term sentences. As part of their rehabilitation, sport has been playing a major role. In September 2018, Bishop Joseph Karis, a volunteer who works with inmates, sought to set up a league where inmates could participate competitively, modeled on the English Premier League. The thing that happened, the reason why I came up with this idea came after the World Cup. I initiated the Inmate World Cup. That was my idea. So when I did the Inmate World Cup and I saw the joy, the peace that is bringing to the inmates, and it was very, very engaging. So I thought, why don't we just try to start thinking about something else before the end of the World Cup? And then I came up with, yes, we can start a league. So, and I was like, let's start an Inmate Premier League. That's where the name came from. Just after, the idea came after the World Cup. So I went to Jack Oguda, the CEO of KPL, just to get some advice and support. And then we partnered with them for a period of time. They gave us some balls, they helped us to start, they gave us everything that we needed to start. So after that, we came and launched the league, I think, in September, and it has been flowing. So far, committee, most of the teams, they have played like 11 games. They're almost halfway gone. So we are hoping to end the league by the beginning, the first week of May. One of the things is just I wanted to engage the prison, the inmates. And most of the inmates, they have all the time in the world, and they can think about doing evil things or bad stuff. But when they engage, then that's one of the way of rehabilitating them, by engaging them with positive things. Because they have the time, they have the energy, they are human beings, they think. Imekuwa fun, imekuwa tough. Yeah, because tuko na mateams hapa, so kuna challenge. Yeah, kila team inataka kuwini hii trophy. Yeah, so kila team inatia bidii. Kuna talents hapa ndani. So kila mtu ana showcase ile kitu anajua. You can do well ukikompare na mtu wako nje sahi na ule mtu ako hapa, they are different two peoples. Mtu wako huko nje is free with everything, lakini mtu wako hapa hana freedom, na you can see jinsi wanajituma na kujitosa kwenye football. They are playing with their hearts. So mtu kama huyu ukimchukua pia umpeleke pale nje na acheze, he will just play more and more ile kitu anajua na experience ile amekuwa naye. So football tunasema is all about love, imetuleta pamoja. Hata ukiona derby venye ilikuwa, lakini tukirudi huko kwa mablock, we are just together. We mingle together, na ikifika ni football tunacheza tu. The 7-a-side league consists of 25 teams, with 13 based in Committee and 12 in Naivasha Prison. Their matches are played on a home and away format, with the team that has accumulated most points at the end of the season winning the league. They were very, very positive. They were very, very positive. One of the things is just like they get a place where it's like a getaway. Maybe sometimes in the block they have some things they're undergoing, or something that they have stress. They have a place where they can come and release their stress, either by watching or by playing. So the inmates were like very positive. And apart from the inmate being positive, also the prison services departments, they were very, very, very positive. And they have been very supportive to this idea, in this idea. They have given us all the time that we need, They have been anything that we need that they can give us. Hey, mafans huko napenda ball. By the way, hii ball ndio inasukuma hii namba. Hii ball, yani watu wanipenda sana. Ambapo ikisemekana ichezwi, hata si mapleo watazusha. Mafano wenyewe ndio wataanza mane. Hii ball yani watu wanipenda sana.
wanaipenda sana. Najua tuna teams ziko hapa, kuna talent. Naona so wanapenda kuona hizo matalents. Former Mombasa United defender Teddy M. Rogers, former Jericho All-Stars defender Waweru Mwai, former FC Leopards goalkeeper trainer Opula Matika, former Thika United forward Shinaib Mohamed, former Kariobangi Sharks midfielder Byron Otieno, and former Kibera All-Stars midfielder Kennedy Juma Otieno are some of the inmates at committee who played for clubs in different divisions in the country. It's a very positive thing because when they come, the only thing before they were arrested, the only thing they were doing was sport. So when they come here, the first 3 years, they're kind of confused. But all of a sudden, when the other inmate come in the prison and they take 2-3 years for them to adjust, the people who have been playing football, they come and adjust very easily because they come and they have been adapted by a team and they start playing for a team. And some of them, they have injuries, they cannot play anymore, like Teddy, he cannot play anymore. But right now, he has the skills to be a coach, and he's coaching one of the biggest team in the league. It's #1, Morocco. Ni difficult, especially na deal na adults, alafu na tena watu wamekuwa na cases. So tukifika hapa, at least tunajaribu sasa kujirekebisha. As in tukuelewa, tunajua hii ni mbaya, hii ni mzuri. So imekuwa na challenges. Venye naona ni na kuwapatia kumekio history because tuliambiwa kwa world mzima kuna kitu kaisha happen kwa prison department. So nafurahi kuwapatia kumekio history na pia kulead watu wengine kama kurehabilitate wenye wako hapa. Yenyewe hapa ndani kuna talent. Na si ati ni ile utani. Nadhani hata wewe umekuwa witness wangu. Ni vile umepata site tunacheza Alexa versus Morocco. So ukakuja siku moja umeinvite kuja Selena nacheza national team. Utaelewa kuna talent kwa sababu hata jela zingine zote zinajuanga babao ni nani. Hapa. Juu talent yote iko hapa. Hapa kuna ma strikers. Kuna ma midfielder, kuna ma goalkeeper. Na ndio tuna example, kuna watu wamechezea Thika United, kuna watu wamechezea Sharks hapa, kuna watu wamechezea Mathare. Na wako wapi? So mimi na believe talent iko na hata ukitoka pale tutaitumia. So far si ati ilikuwa rahisi. Mali tumefika ni ngumu. Nadhani umejiangalilia. Is a football that ni a prison, but lazima ujitume cause sitakwambia me I'm being paid inside here. Ni kujitolelea cause I love this thing. So tunasema tu pale nje. They are watching. Hakuna kitu kama football. Hii ni kitu ambayo kwamba inaweza kupeleka mbele. So mimi naweza nikasema yani crime hakuna mali inaweza kupeleka. You cannot get an award of crime. With 13 clubs in competition, the Inmates League has its own federation. The Kenya Inmates Federation, KIFA, runs the league with Daniel Omondi as the federation president. KIFA is a board that manage the football inside the prison here in Kamiti. It stands for Kamiti Inmate Football Association, and I'm the president of the federation. Okay, you know, we have 13 teams in this tournament. So we normally have the management department of these teams. So we normally vote. Like we've got the official, the chairman of these other teams and the board members. So they normally voted. So I was voted, though we have our own club, but I was voted because of my leadership. I'm supposed to be in office for 2 years. Like right now I'm here for 1 year. And the term should be like 2 years. Or it's easy to run it because these people, they are people that understand football, they understand the rules. So they know this is a game of rules. And the only difficult part that we have is that, you know, like you check this field, we don't have offside game. So I think that's where we're having challenges because also the offside thing, it's becoming an issue. Najua ina kila level. Kuna ule mtu ameka majui ball. Najua tuwezi mweke ile standard seat huko. Ni lazima learn kupiga pass. Kuna mekam na morali ya ball. Najua pia wezi mtoa ile morali. Unamwacha tu enjoy pia unampatia time yake acheze. Time yetu ikifika ya kucheza tunapambana. Omondi is serving his first term as the president. He's hoping to improve the standards of the league, which is a first-time project. It's been good, though we've been having our ups and downs because, you know, it's the first time we are doing it, but also we are trying to upgrade because you're having challenges. You know, we never played such a long league.
So we've been having some injuries. And also we congratulate the staff because they support us, they love football. Our officer in charge, Mr. George Dianga, is somebody that loves football. Unlike Naivasha Prison, where clubs are named after top European clubs such as Bayern Munich, Barcelona, Arsenal, Chelsea and Juventus, the clubs in Kamiti have different names. We asked Romondi how clubs in the league were formed and if they have owners. Ownership, it first starts with the leadership and the arrangement between the club. Like, you don't have to have something to own a club here. You only have to have players to own a club because, okay, we've got different players, we've got different leagues and different tournaments. So like now, if it's inter-block, it's normally owned by the management of the block, like we have the official for the block. But if these clubs, like now the one in the league, like ours, let me take Academy for example. It's a school club. So I'm a teacher at that school, so I'm at the co-curriculum side. So automatically that one gives me a chance to own that club. So the only thing with the ownership is that you can take care of the club, like you make sure you know your players, you make sure you can manage the ball for the training, because they don't demand much. They understand this is prison, so we don't work here. But people are lucky sometimes. You get lucky, maybe you're having something at the welfare. So sometimes if you win a tournament or there is something like you need for medication, you can purchase, and you can just be a leader. A leader is all about the role model thing. So that's how you come and own a club. And so long as those people trust your leadership that you can direct them, then you are good. In Morocco, ilitoka mali tulikuwa tunaishi hiyo back in 2003, tulikuwa mafano wa Morocco, ile team national team ya Morocco. So wakati tulembo tuanze ball na one Fadalinos, tuliitanga Morocco. Na ikaanza hapo, na nyakati hiyo back then ilikuwa tunawekea conditions mingi, tukaanza kujenga ball za juala. So hapo ndio ball ilianza na hapo ndio Morocco iliformiwa. Yeah, lakini most of them wale walikuwa wanachezeanga, moja tu ndio amebaki, ule tunacheza naye ambaye aitwa Tidia, wengine wote ni wale wamekuja, wengi wametema. Hapa mtu club, tuseme ni club yetu, yani hatukopi watu, ni club ina exist, si ati ni kitu originality ina exist, si ati tunakopi mtu, ile ni kitu, yani ni club iko kama hiyo example Academy. Academy ni team, kama kuna watu wanakuja wanataka kutrain ball, wenye wajaicheza ball wanajoin pale, mtu akikachapa anabaiwa anaenda team nyingine. So sisi tulijiita Alaska cause hiyo ndio jina tuliona ni poa, cause unajua mali inaitwa Alaska ile weather venye iko. So ndio sisi sasa. Nilianza na team inaitwa Hospers. Nikatoka Hospers, lakini tulikuwa tumeanza ingine ya Romand. After that nikaingia Hospers, alafu sasa ndio Hospers ikaenda ikaisha, watu wanaachiliwa, watu wanapata opportunities za kutoka, hiyo team ikaisha hivyo. So nikajijoin na Morocco. Since it was set up, the players feel that the league has brought more hope to their life. Ungekama hapa kama ile ligi iko. Ungekama. So unaona tusaidia wenyewe, kumbe prison ball inaweza Wajua wengi pale nje ile ukuta, wajua kama vitu kama hizi zinaendeleanga hapa. Hao wanaweza elewa kuna carpentry, kuna hizo tailoring, hizo ndio wanajua, lakini sasa juu administration imeamua kuleta new reforms. Najua sio kila mtu anaweza tosha mahali pamoja. So hii ball wakati tunaicheza hapa, tunaexposewa pale nje. So wageni wanakam. Na through wageni wanakam, watu wanaoneshana ile picture ati Kamiti ni mahali pabaya. Inaisha. Na inatusaidia sana sisi tukifika pale nje, mtu hata akuogopi tena. Unajua zamani ulikuwa ukitoka, mtu anakuogopa. Lakini sana jua nashinda akikuona niliona Crouch kwa TV, niliona kwani kwa siku hizi kunaenda unaambia open door policy iko, na inatusaidia sana kutu expose hapo nje. Ball imetransform watu cause most of the people here watu wameletwa na crime tofauti, wengine walitenda, wengine hawakutenda. So as in ball kuna venye imefanya watu wamechange cause kuna rules za ball. Huwezi kuja grao kama pengine uko tidy, unaona lazima tu ukae tu uko fiti, unaona. Then kuna rules, huwezi kuja hapa kama pengine hauko fiti, pengine ulevi, hata kama hakuna jela huwezi kuja hapa. Kuna language ya kuongea kwa field, ukiongea lugha mbaya unabaniwa kuja mpaka tizi. So mtu ana change na force juu anapenda ball. With the league being run based on the English Premier League model, what happens during the international break? So it works, it's a kind of a tournament just like another in the English Premier League. It's a full tournament, and we normally we work with the calendar of the English Premier League because it's on the international calendar.
But we normally have our breaks. When the international matches are going for a break, we normally have our break. And when they resume, we resume. If there is another tournament, because you also have some other fields inside, like the Old Trafford. This one is Wembley, actually. I don't know if you know this is Wembley. So this is Wembley. So if we are not having matches at Wembley, we normally have some other matches at Old Trafford. It's 5-sided matches that we normally held. Ngaigra yetu ni unbeaten. Wembley. Because Wembley ndo grao bigi kama huko England, hiyo ndo grao inatambulika kama finali. Because sasa tuko na grao zetu huku ndani ndogo ndogo, but sasa hii ndio main ground, ndo maana tumeiname Wembley. Omondi says the league also has the transfer period where a player can move from one club to the other. Right now we left with 2 matches, then we'll be having our transfer. So transfers are managed by the federation, which is KIFA, as I told you initially. So this transfer, we normally have rules. Like we don't transfer more than 3 players, because if you allow that one, there are some teams that have only 9 players. You know, this one is 4-sided match. So if we allow a team to free transfer, we might end up losing some teams, because you know some teams are much stronger than the other. So transfer is the arrangement between the 2 clubs. If like right now, me, I own academy. So if I feel I want a player like this team, like Morocco or Alaska, I just talk with the official, or I talk to the player, then I just summon the club. Then the club will summon the federation. So once the federation, the job of federation here is now to confirm whether the player has been transferred on a legit manner or in an issue that doesn't bring problems. Hii area ni kama estate fulani ama ni kama county fulani hapa. Juu hata wakati wa kura sisi tulikuwa kama diaspora. Unaona? So hapa kuna transfer. Mtu anaweza toka timu nyingine aende ingi. Juu pia tuko na watu pia wako na timu zao binafsi. Kuna wafadhili. Mtu anabai player anamwambia kutoka leo wewe ni mchezaji wangu, ndakusimamia boots, kila kitu. Then pale welfare nimekuandikia everything. Kuna mpaka wale wanakubali kushughulikia mtu, cause kuna watu wako well off pia. Anakuamwatekea mambo zako kidogo kidogo. Ama kuna wale alipu chochote, but ile timu inambamba juu anajua ball. So anaona ile timu yuko wako chini, so anaenda mali ana enjoy ball. Ina work juu unajua ni kupenda kwa player. Player ile anapenda, ameona okay, this time nimekuwa hii side na napenda ile side. You see? So anaamua kumove kutoka ile timu alikuwa anaenda ile timu nyingine. So inakuwa tu ndio hivyo, ni kupenda kwa mtu. Sasa hiyo ndio kitu sijai kuwa nayo. Yaani kama uniambia ati niame Kariobangi Sharks, niende Mathare, hiyo ni kitu siwezi fanya. Hata wateremke ligi nao. So mimi hata kata hivi damu yangu imeandikwa Alaska. Ni kama uniambia ati ni hame Arsenal, unaona siwezi hama. Today is a local derby. League leaders Morocco are taking on third-placed Alaska. Tedia Makumu is the coach of Morocco, which boasts of former Jericho All-Stars defender Waweru Mwai and former Thika United forward Shinaib Mohamed. Alaska, on the other side, has the services of former Kibera All-Stars midfielder Juma Otieno and former Kariobangi Sharks midfielder Byron Otieno. Kitu ina happen, maybe kuna incident ina happen kwa game, na feel ningekuwa hapo kuna vile ningedo. But now najua pia lazima tu embrace hizi talent. Sasa nikisema ndakatalia pale, najua pia ndakona wa talent nyingine iko hapo, na kuna upcoming pia. Upcoming wanajikakamua na wanajikaza. Wanajituma yani. Imekuwa ni derby because hizo ni team strong mbili. So kawaida ya derby unajua kuna kuanga na fracas. Watu vuta ni kuvute, kwa sababu kuna mtu anakubali kushindwa. Lakini all in all, ball ikiisha tunasalimiana. Lakini tukiwa kwa field of play ni wasama, hakuna mtu anakubali. Kama leo au umefurahia hiyo draw sana. Ndio tutoke nayo draw wa ngumu. Hawa si wapiga, alafu unaona hao ni wazae. Sisi ni mavijana tunakimbia, unaona hao ni wazae. Sasa lakini inaniuma hiyo draw, lakini second leg iko tutapambana. Former FC Leopards goalkeeper trainer Opula Moses has been mandated to officiate the games. Opula is also one of the coaches who began training Inmates football. Mwenye jela, mkuu wa hii jela, alishanipea kila kitu, aniambia sasa wewe upande wa sports kila kitu nimekuachia. Wewe fundisha hawa vijana wasahau memorandum ya akili ile ya uwizi. Tuweka akili ya football. Bila nikaangalia wakati ninge hapa jela, nikaona kuna watu wako na talent ya football.
Sasa mimi nilikutoka raia, ni kuanga FC, ni kuwa coach wa magolikipa. Nilipofika hapa nikapata vijana wako na talent ya football, nikaambia mimi niko hapa najua mambo ya ball, niwafundishe football, tena mambo ya frimbi ninajua, naona. Sasa tukakubaliana na kweli ile vitu nimewafanyisha wakaona matokeo yake. Wakakubaliana mimi nikosa kulingana na wachezaji dunia mzima. Hakuna mchezaji kubali kushindwa. Lazima wewe referee tuonea nini? Hiyo paka ngambo iko. Hiyo ni kitu ya kawaida. Sasa sisi uchukulia very easy. Hiyo ni lugha hii iko kwa football. Umeona? He says he did not stop coaching goalkeepers, only that he's now focused on both ends of the field. Zote sasa kuna seasoni kama kwa wiki mara 2 nachukua magolikipa wote ninawa coach. Kwa sababu kuna time ya magolikipa na kuna time ya wachezaji wote. In 2018, after the inauguration of the league, Kenya Premier League sides FC Leopards and Kariobangi Sharks played a select side from the Inmates League, where the IPL side emerged the winner. Tumekuwa na challenge, tumekuwa na FC hapa, tumekuwa na K-Sharks hapa. Na unajua pia kuna msemo inasema mchezo kwa utuzwa. So wakikama hapa wanapata pia sisi tumejijaza. Haikui rahisi. FC Leopards wamekuja hapa mara 2 na tunashukuru sana hao kukam sana. Siku ya kwanza walikuja wakati wa ibao za kwanza za haraka lakini baadaye tukawawai. Hii ya pili walikuja tulidraw nao. Lakini kila nilifurahi ni ile experience tulipata kutoka kwa wale majamaa. Najua wale wacheza top flight football. Na si bado tuko wapi? Tuko hapa, lakini tulishukuru sana, lakini tuliwawai bado. Juu pia walisema hatuko na expect hivi. Hata Sharks walikuja tu hapa na bado tukawai tukatoka nao draw. So tunashukuru sana vile wanakam. Na yenyewe ball si rahisi. Ball ni ngumu, lakini ball ni akili. In January 2019, players from the prison were put up through a coaching course facilitated by the Football Kenya Federation FKF, and they believe the knowledge will help them when they are released. Kama saa ile miaka mimi niko nayo, siwezi sema tindoke hapa nikuwe coaches. Lazima nicheze hii kitu miaka 3 hivi ndio nipige hesabu nyingine. Na kuna wengine pia wanaweza kusaidia, certificate pia unaweza isaidia, unajua si hapo nje peke yake ndio utoke hapa, ukienda hapo nje kotini pia inaweza kusaidia. Ndio unaweza ulizwa uko umekaa ndani nini wewe umefanya, unaweza sema unaweza produce nimefanya hii na hii na hii na hii na hii na hii. Huwezi ongea tu na mdomo, una produce hiyo saa 10 na kusaidia. Unaona, kwa hivyo ukiwa uko ndani huku kwa idol. Zilitusaidia sana cause unaona watu kama sisi maplayer hapa ndani hakuna mara mob ni zoezi tu. So hiyo coaching course ile to help cause age pia imetuacha. Hatuwezi, mtu kama mimi ni mzae, siwezi toka nikacheze ball. So nikitoka naweza enda kuwa coach cause hiyo ni step. Cause nimefanya hiyo basic na advanced coaching. So hiyo ni step nimemake. So nikitoka hapa naweza join team yoyote tuendelee na mazoezi. It was good cause although it was a 1 week course, we were doing basic and advanced. So we just tried and structured it so because the movement around. So it was easy because we got one of the qualified coaches, Mr. Leonan. He's one of the qualified trainees. So it was easy to work with him because most of these people around here, they understand football. You know, football is more of practical than theory. So if you understand what is a pass, you are good to go. Sasa kama mimi coach, imeniongeza maarifa mingi. Imenisaidia sana, nime-advance. Kwa ile nilikuwa nayo, nime-advance. Nimekuwa juu. Sasa hapa, hata vijana ile material nawapea, wako juu. So last year in January and February, we did tournament and league management. So we trained them how to run their own league and how to make their own fixtures. So with that gives us an easy way. They can manage themselves. I don't have to be there. I always come there maybe once or twice in a week. But they will still run their league without anyone. So they can run because they are equipped. So we are trying to bring on board FKF to just help equip the inmates so that they can do their own things without anyone else. 25-year-old Byron Otieno believes that if he got a chance to play in the Kenya Premier League, he will trouble opponents. Ndo ndakuwa msumbufu kabisa. Jopo rajua at least. Na hapa naogopa, yani kwa kiwanja unaona kiwanja yetu vile iko pia. Jopo pia unaogopa kutoka quarter. Unaona, lakini huko nje unajua pia. Unajua hapa pia unaweza sema asichezi, nasikia hivi kama leo shingo inaniuma, lakini unaona tu nanganga. Pale nje unajua hiyo ndio itanisaidia kulipa hao. Kununulia nguo, unaona? Yaani inanisaidia poa nikiona kwa familia inanisaidia poa. So pale nje siwezi sema sitacheza. Kama sasa ndo na turn 25 years old.
So unaona bado ndakimbizana tu. Kuna hiyo energy, na kwanza kitu mzuri unajua tena yeye amecheza nje. Unaona, kwa hivyo hii kitu iko ndani yake, talent iko ndani yake. So sasa akipata chance na believe anaweza pata timu ya Premier na akacheza ball poa sana. For Bishop Karis, the biggest challenge in running the league has been getting adequate balls to be used. One of the biggest challenges is soccer balls. When I was starting the league, I was given like I think 25 soccer balls by Kenya Premier League, and the condition of our field cannot withstand. I mean, they get worn out very easily with a short period of time. So after 1 month, 2 months, we didn't have any balls. So I got some friends from US that gave us some other balls, and now we are almost done with the balls. I mean, they're almost gone. We are using the balls in Community Maximum and Naivasha Maximum. So we are trying again in the middle of February, trying to get other balls, because balls is a very essential thing that we need for the league. So far we have not gotten any sponsor from anywhere or anyone that's willing to give anything. So far the resources that we have, we are getting from well-wishers. Challenge juu unajua lazima kuna vitu kama kits, viatu, uniform kidogo, Zeb Strong wametusaidia sana. Juu kwa sababu kila tournament kuna hakuwezi kosa uniform ya number 1, number 2. You see, kutoka hiyo alafu pia vile Premier ilianza, at least kila team inapewa uni ya kuonyesha hiyo IPL. Despite the challenges, players feel the league is a long-term project that will be of help to them. Ni watu wako na future, because ukiangalia kama timu yangu niko na mavijana 4 ambapo wako under 25 years old. Kwa hivyo bado wako na future. Mi wa encourage wacheze hii ball, because tumepewa hii chance na prison department ya kutrain. So mi waambie wacheze ball, because hakuna mkenye ni permanent. Kesho watakuwa huko nje na wanaweza earn living yao through football, because sasa hii nalipa poa. Wale mavijana tuko nao wengi sasa hapa, bado wengi ni wadogo. Unaona? Na tukifika pale nje, wengi wamereform. Mimi naweza testify against wengi. Wengi wamereform. Hata hapa vile mtu alikuja, si sasa hivi vile yuko. Ndio prison inaweza kuwa ni mahali pabaya, lakini it's a blessing in disguise saa zingine. Kwa sababu gani? You learn so many things. Zile ungelearn wapi? So wengi wamechange na wengi na believe wataenda kucheza ball pale nje. Na itawasaidia sana. Competition iko high, because hapa sisi kama players kazi yetu tu ni kufanya zoezi na kulala. Hakuna kitu kingine. Kwa hivyo watu wako fit physically na mentally. Kwa hivyo kompe iko juu. At the moment, Morocco FC top the league with 25 points from 10 matches, while Academia are second, 1 point behind the leaders, and Alaska are third. In Naivasha, Barcelona are on top of the log, followed by Dragon, while Celtic are third and Chelsea fourth. We have some supernatural talents here, and we have some qualified players, and I believe that if these guys are given a chance outside there, they are players that can fit that society, because the football technique that they are getting here is not different. You know, football is football. What makes it different is the level that you are playing, but a player is a player. So long as he's talented, he'll play anywhere. So like the match that you've just witnessed here, it's a high-profile match. Even if you can check it, you see it's a match of high quality. So what I can just say is that they are talented, and those clubs outside there, I just pray if they can just come around, like the other time we had FC and Kariobangi Sharks, they can spot talents here. Initially they took one of ours, which was Bobeto, but I understand he's having some injuries, so it's been a problem for him to play. So we just welcome them, because nowadays we have an open door policy. So they can just come here and pick talent. Talents are here. Talents are lying behind bars, because, you know, nowadays people earn genuinely through football. Football nowadays is paying. Yeah, we are trying. This was like this is the first year we are doing this. So one of the things is just like we don't have the farm foundation to be able to go to different places because of the resources, and because of resources. Because when you have resources, then you have workforce.
And when you have workforce, then it is easy to run different prisons. But we want to do the same thing in like all the maximum prisons in Kenya. Because we have Kodiaga, we have Nyeri, we have Shimolatewa. When we do in those maximum prison, then we relieve the pressure of the inmates. And then the discipline of the inmate will start growing. For instance, the last 3 years we have been doing a constant training, and every now and then we have matches, we have friendly matches for the last 3 years. And one of the things is the discipline of the prison in committee has grown. We have very few people. I mean, it's just like the drugs is like almost 100% gone in committee. The issue of the inmate fighting among themselves or doing crazy things among themselves is like literally dying. Because these inmates, they have a place where they can go and release their pressure. Yeah, so, and through that, then it is easy for them to fight diseases that are brought by maybe pressure, thinking too much, or yeah, something like that. Okay, future hii Premier League ni ku-rehabilitate watu. As in, kama kuna maplayer huko nje, in case amejipata kwa the wrong side of the law, akakuja hapa, ile talent yake is lost. Akikuja hapa, anajoin watu, anaendelea. Na vile wale watu wako hapa, inaturekebisha. Cause watu wengi unapata kama karibu nusu ya hii jela watu ni maplayer. So unapata watu wako affected sana ni mafootballer. Ndio maana hii Premier League imeanzishwa hapa. So at least waweze kuchange through football. Na wale watu wako nje pia wajue crime si poa. Si tulitereza, but hata kama tulipatikana tuwezi sema tulifanya ama tukufanya cause jaja juu hiyo, but crime si poa. Inmates here are hopeful that more well-wishers will help them improve the league. Robinson Okenye, KTN Sports. All right, and